So chapter 11 order practical questions and answers. Okay. So multiple choice questions. Identify the most appropriate statement. SCA 220 applies at the level of firm. No, it is for a specific audit engagement. அதனால இந்த answer வராது. B. SQC is premised on the basis the firm is subject to SCA 221. No, the reverse is right. SCA 220 is premised on basis of SQC 1. So SQC is applies to all engagements அப்படின்னு வராது. It is specific audit engagement. So the answer is C. Professional skepticism includes what? Overlooking unusual circumstances இல்லை, inappropriate assumptions எடுத்துக்கிறது இல்லை, ஓவர் ஜெனரலைசிங் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, இந்த ரிஸ்க் எல்லாம் நடக்கக்கூடாதுன்னு தான் நம்ம என்ன பண்றோம், ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கெப்டிசமோட இருக்கும். தட் இஸ் பீயிங் விஜிலண்ட் டு த conditions that might indicate the possibilities of fraud. So the answer is D. Which of the following is not a fundamental principle governing the professional ethics? Not a fundamental. ஏன்னா professional competence, due care, integrity, objectivity இது எல்லாமே என்ன வேணும்? These are the professional fundamental principles la vandu. எது வராது? Safeguards to independence அப்படிங்கிறது வராது. So the answer is D. Which of the following is not necessary to establish a precondition for an audit? Acceptability of financial reporting framework. Yes, கண்டிப்பா வேணும். Acknowledgement of cooperation from management அது தேவையில்லை. So the answer is B. Acknowledgement from management of providing access to the persons within company or understanding the responsibilities இது எல்லாமே என்ன வரும், preconditions-ல நம்ம பார்த்தோம். எது precondition-ல வராதுன்னா B தான் வராது. Fine. Identify the most appropriate statement in the context of SQC1. Assembly of audit files அது ரிலேட்டடா சொல்லியிருக்கான். It should be completed in not more than 60 days after the audit report. Okay, இதான் ஆன்சர். மற்றது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா before the date of audit report பண்ண முடியாது. Not more than 60 days after completion of an engagement அப்படின்னு நான் சொல்லல. Specific wording மறந்துடக்கூடாது. 60 days after the date of audit report. Okay, date on which audit report is signed இது மூணுமே வராது. Okay, மறந்துடாதீங்க. It should be 60 days after the date of audit report. அதுக்கு தான் இந்த ஆடிட் என்கேஜ்மெண்ட்ங்கிற மாதிரி வேர்டு கொடுத்துருக்கான் கல்படுறதுக்காக. ஸோ யூ ஷுட் நாட் ஃபர்கெட் த வேர்டு. ஃபைன். ஸ்டேட் வித் ரீசன்ஸ் இன் ஷார்ட் வெதர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட் ஆர் இன்கரெக்ட். ஓகே, கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், த ஆடிட் என்கேஜ்மெண்ட் லெட்டர் இஸ் சென்ட் பை கிளைண்ட் டு ஆடிட்டர். இன்கரெக்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் சென்ட் பை ஆடிட்டர் டு தி கிளைண்ட். Second question. The audit engagement documentation should be ordinarily be retained by the auditor for minimum 6 years from the date of audit report or the group audit report, whichever is later. No, the answer is 7 years. CAP Suryakantam has conducted audit of accounts of entity for particular year. ICAE has issued a letter to him relating to the certain matters. He did not even bother to reply பண்ணாம இருக்கான் அதுக்கெல்லாம். Discuss which fundamental principle governing the professional ethics is disregarded by him. It is a professional behavior. Okay, so ஒருத்தன் வந்து ரிப்ளை கொஸ்டின் கேட்கறான், யாரு இன்ஸ்டிடியூட்லயே கேட்கறான். இட்ஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் பாடி அப்படிங்கிறப்போ ஒரு யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் த கர்டசி அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அது இல்லைன்னா தட் இஸ் ப்ரொஃபஷனல் பிஹேவியர் இல்லைன்னு அர்த்தம். A chartered accountant in practice issued a certificate showing original cost of plant and machinery installed in the premises of client for rupees 9 crores to save some regulatory fees for his clients. However, original cost of the plant and machinery was 15 crores as per the records. Which fundamental principle is violated? So 15 கோடி வேல்யூ அவன் என்ன சொல்றான், வெறும் 9 crores காமிச்சிடுறான். So that fees கம்மி பண்ணிக்கலாம். அப்ப என்ன அர்த்தம்? இன்டெகிரிட்டி இங்க இல்லை. ஆனஸ்டா இருக்கணும், ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டா இருக்கணும், ட்ரூத்ஃபுல்னஸோட இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? சோ அப்ப என்ன பண்றான், ட்ரூத்ஃபுல்லா வாங்க நடந்துக்கல. சோ எந்த பிரின்சிபலை வந்து வயலேட் பண்ணிருக்கானா, இன்டெகிரிட்டி. CA Raman Gupta is appointed as a appointment as an auditor.
One of his distant uncles, he held some shares in the same company. Holding of such a shares by a distant relative is not prohibited under the Companies Act, nor does it affect the independence. Okay. Before he could accept the appointment, he received an unfortunate news of the death of his uncle, who has died without any children. He came to know that he was the nominee of these shares having a substantial value. Okay, இப்போ அந்த அவனோட அங்கிள் என்ன பண்ணிருக்காரு, இவனை நாமினியா அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டாரு. இப்போ இவனுக்கு சப்ஸ்டான்ஷியல் வேல்யூக்கு ஷேர்ஸ் அந்த கம்பெனில இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த சுச்சுவேஷன்ல அவன் என்ன பண்றது அப்படின்னு சொன்னா, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், யூ ஹாவ் டு ரிமூவ் தட் த்ரெட், அதை கம்மி பண்ணணும், ரொம்ப ரிமூவ் பண்ணணும். ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணலாம், அந்த ஷேர்ஸை வந்து அவன் சேல் பண்ணலாம். ஸோ அதை கண்டினியூ பண்ணணும். இஃப் யூ ஹி இஸ் டு அக்செப்ட் திஸ் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஸ் அ ஆடிட்டர் அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணணும், அந்த கம்பெனில ஷேர்ஸ் வச்சிருந்தானா தட் இஸ் அ த்ரெட் டு இண்டிபெண்டன்ஸ் இல்லையா. ஸோ அதனால என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, he can sell the shares immediately before accepting the appointment. A chartered accountant receives about 40% of the total audit fees. அவனோட மொத்த salary or மொத்தமா அவனுக்கு என்ன வருமானம் வருதோ அது எல்லாத்துலயும் 40% எங்கேருந்து வருது, ஒரு பர்டிகுலர் கிளைண்ட் கிட்ட இருந்து வருது. Discuss how it affect the independence as an auditor. What are the such types of threats referred to as? So undue independence on a particular fees இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதை செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் த்ரெட்ல வரும். ஏன்னா அவன் ஃபீஸை நம்பி தான் இருக்கான். ஸோ அவன் ஆடிட் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ மொத்தமாக அவனோட ஃபீஸ் வந்து டோட்டலாக அவனுக்கு வர வேண்டியது போயிடும். அதனால அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவான், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவன் ரியாக்ட் பண்ணுவான். ஸோ ஃபியர் ஆஃப் லூசிங் த கிளைண்ட். CA Murali Madhavan provides accounting and bookkeeping services to a leading NGO in environmental production work. He is also offered the audit of accounts. Identify and discuss what kind of threat to independence may be involved. இது என்னன்னா, ஆல்ரெடி இவன் செஞ்ச ஒர்க், ஓகே, இவனே சில சர்வீஸ் அக்கௌண்டிங் இவனே பண்றான், இந்த அக்கௌண்டிங் இவனே ஆடிட் பண்ண அப்படின்னு இப்ப சொல்றாங்க. ஸோ திஸ் த்ரெட் இஸ் கால்ட் அஸ், அதான் நம்ம பார்த்தோம், செல்ஃப் ரிவ்யூ த்ரெட். The auditors of a company have only relied upon the management representation letter. It is regarding the treatment of certain taxation matters under appeal by the company. The auditor have not carried out any audit procedures to justify the management's treatment of the said tax matters under appeal in the financial statement. What is lacking on the part of auditor? So auditor என்ன பண்றாரு, only management representation தான் நம்புறாரு. ஓகே, so any other procedure கண்டிப்பா இவர் பண்ணணும், பண்ணாம விட்டுறாரு. மேனேஜ்மெண்ட் சொல்றான், அவன் சொல்றது கரெக்டா இல்லையா, நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to do other audit procedures. அதை பண்ணலன்னா that shows the lack of professional skepticism. Chirag, as a part of article the assisted training, it is a part of an engagement team conducting audit. He has read somewhere that engagement letter issued by auditor to client also include the expected form and content of report. He was at a loss to understand how could auditor include the form and content of the report beforehand. Try to help him to make the things clear. So generally engagement letter நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், டைரக்டா அந்த ஃபார்ம் அண்ட் கண்டென்ட்டை கொண்டு வர மாட்டோம், பட் we will make a reference to the expected form and content. Okay, so அதனால so that merely என்ன சொல்லணும்னா, auditor would provide the opinion in this form அப்படிங்கறத மட்டும் தான் சொல்லும். Question is that the management of an entity feels it is not necessary for it to give in writing explicitly to the auditor that it understands the responsibilities and preparation of financial statements in accordance with the applicable financial reporting framework. Discuss whether it is necessary for the management to do so. In case management refuses, why should an auditor shall not accept the proposed engagement? So generally management பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும், some preconditions நமக்கு இருக்கு இல்லையா. ஸோ அவனோட ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கணும், ஃப்ரேம் ஒர்க் ப்ராப்பராக இருக்கணும், அக்செப்டபிளா இருக்கணும், அண்ட் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இருக்கணும். அதை வந்து மேனேஜ்மெண்ட் முதல்ல ஒத்துக்கணும். நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு அவன் சொல்லிட்டான் அப்படின்னா, ஜென்ரலி அன்லெஸ் அதர்வைஸ் இஃப் இட் இஸ் required by law, such a refusal on the part of the auditor, that is possible. Auditor என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா,
he may refuse this. CA Arpita has joined a mid-sized CA firm recently. She finds the partners remain too busy and the firm is proposing to accept the audit work in the areas which it has no experience or capabilities. The firm is proposing to accept audit of some entities engaged in emerging fintech sector, and such audit may be requiring extensive use of technology and data analytics. However, the said firm has no such a capabilities and trained personnel. Discuss whether the firm should accept such audit. So SQC la நம்ம என்ன சொல்றோம், quality control அப்படிங்கறப்போ whenever there is a engagement நம்ம என்ன பண்ணணும், competence பார்க்கணும், that is capabilities, time and resources to perform the same. So இப்போ இந்த given caseல இந்த மாதிரியான situation புதுசு அப்படிங்கறப்ப என்ன பண்ணணும், prior experience இல்ல அப்படிங்கிறதுனால at least you should have the resources, நம்ம கிட்டயும் அந்த resource இல்ல அப்படிங்கிறதுனால the offer should not be accepted. Then we can have a case study. Das and Co, a firm of auditor, is offered appointment as an auditor, a prospectively new client. CA Sukanya, one of the partners, is dealing with a new client. While meeting the officers, she comes to know that Sushant, CFO of company, was her classmate. In fact, both of them have started CA together. However, Sushant has left CA midway due to repeated failures and tried his luck to pursue MBA finance from one of the leading institutions. During the initial discussion, it transpires the company is going to launch a new services in the field of weather forecasting. Such services would be available on the website of company and micro weather information would be available on the payment of charges. The company requests audit firm to visibly associate with their marketing plans. Assume the firm chooses to accept the offer and writes to previous auditor Walker and Co to advise whether there exists any professional reasons for them not to accept the proposed offer. However, Walker company do not reply to the request of Das. During the preliminary discussion, it becomes also known that the said company has acquired all the shares of another company. Under the relevant provisions of law, financial statements of both companies need to be consolidated and audited. Despite the knowledge, Das company failed to advise their client regarding the audit of consolidated financial statements. The company also offers the auditors a contract for providing IT services pertaining to the information system of company. Okay. So with this, உங்களுக்கு என்ன தெரிய வருது? So Das company இருக்கு. So அதுல CA Sukanya is the auditor. So CFO of that company is her friend. On the other hand, புது services ஒன்று கொடுக்குறான், weather forecasting அப்படிங்கிறது, and அதோட மார்க்கெட்டிங்க்கு இவனை அசோசியேட் பண்ண சொல்றான். அண்ட் ப்ரீவியஸ் ஆடிட்டர், எதனால ப்ரீவியஸ் ஆடிட்டர் வந்து ரிசைன் பண்ணாங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் பண்றப்போ they did not reply to the same. And on the other hand, the company என்ன பண்றான்னா 100% acquisition of another company பண்றான். So it becomes a subsidiary company. So என்ன பண்ணணும், consolidated financial statements prepare பண்ணணும். But Das company அதை பத்தின எந்த அட்வைஸும் அவனுக்கு கொடுக்கல. And also the company என்ன பண்றான், ஆடிட்டர்ஸ்க்கு they are providing IT services கொடுக்குறான். Fine. Now, based on the above, answer the following questions. Considering the discussion about Sukanya and Sushant, which one of the following statements seems more appropriate? Okay, so already such a person, known person நமக்கு இருக்குறாங்க அப்படிங்கறப்போ, so the above discussion is irrelevant அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது, because they are known to each other. There may be chances, familiarity threats வரதுக்கான chances இருக்கு. The proposed offer should be accepted and engagement team may be headed by CA Sukanya for better coordination and results, because there may be chances for familiarity threats. The proposed offer should be accepted by firm. The engagement team may be headed by a different partner. That is okay. That could be the answer. The matter is too trivial to be reported by CA Sukanya to other partners. அப்படி இதை வந்து நம்ம விட முடியாது. Fine. Keeping in view of the request of company to visibly associate with the company's new services, identify which type of threat is faced by the audit firm. அப்ப இந்த கம்பெனி என்ன சொல்றான், அவனோட புது சர்வீசஸ் வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் சர்வீஸ்க்கு எனக்கு அட்வர்டைசிங் கொடுன்னு கேட்கறான், அட்வொகேசி த்ரெட். இப்போ இந்த கம்பெனிக்கு நான் ஆடிட் பண்ணிட்டு நானே போய் இந்த கம்பெனியோட ப்ராடக்ட் அட்வர்டைசிங் பண்ணேன்னா எப்படி இருக்கும்? Okay, so that is advocacy threat. The previous auditors, Walker, has not replied to the communication which
principle of fundamental ethics is not followed by them. It is a professional behavior. Professional அவனோட behavior இல்ல. So reply ஒருத்தங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னா they have to reply for that. அது கொடுக்கல அப்படின்னா that is a unprofessional behavior. Fine. Then Das and Co has failed to advise the company regarding the consolidated financial statements. Which fundamental principle is violated by Das? Professional competence and due care. So என்ன பண்ணணும், கேர்ஃபுல்லா அதை அவனுக்கு எக்ஸாமின் பண்ணிருக்கணும். கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸையும் நான் ஆடிட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத அவன் சொல்லிருக்கணும். அவன் கேர்ஃபுல்லா டிலிஜென்ட்டா அங்க ஆக்ட் பண்ணல. Which of the following statements is most appropriate regarding the providing offer of work of IT services by auditor to the company? So obviously it will become a self-review threat. ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து ஒரு இந்த கம்பெனிக்கு இந்த சர்வீஸையும் இவனே கொடுக்குறான். இவன் கொடுக்குற சர்வீசஸை இவனே என்ன பண்ண முடியும், ஆடிட் பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி வருது. ஸோ அதனால நாம பண்ற ஆக்டிவிட்டியை நாமளே வந்து என்ன பண்றோம், ஆடிட் பண்ற மாதிரி ஆயிடுது. ஸோ இட் இஸ் a self-review threat. Okay. So with this we completed the chapter 11 practical question and answers. Thank you.